Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So আজি আমি পঢ়িম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাস 4 ৰ ইংলিছৰ লেসন 11 the starry sky question answer আৰু যোনখিনি এক্টিভিটি সেইখিনি কোৱেশ্চন সো চাই থাকা আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পোৱা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লাইক এটা কৰি দিবা সো লেটস স্টাৰ্ট প্ৰথম কোৱেশ্চন কৈছে what wonderful idea does Rana have Ranaবৰ কি wonderful idea আছিল মই লিখি দিছো 1a বুলি তোমাকে নোট ডাউন কৰি লবা Rana will go to the terrace of their house with his grandfather and watch the beautiful night sky it is wonderful idea that Rana has Rana কি কৰিছিল তাৰ আইডিয়া কি আছিল যে তেতিয়া হাউস ঘৰখনৰ টেৰেছৰ ওপৰলৈ যাব ককাকৰ লগত আৰু তাৰ পৰা কি ৰাতি আকাশখন চাব হেতু এটা wonderful idea আছিল গতিকে নেক্সট কোৱেশ্চন Next question কৈছে B who is Rana's grandfather and what is he Ranaবৰ ককা কোন আছিল আৰু কি কৰিছিল গতিকে উত্তৰ হৈছে Rana's grandfather is Dr. Anil Kumar Das Ranaবৰ grandfather কোন আছিল Dr. Anil Kumar Das আৰু he এজন famous astronomer আছিল next question what is Rana passionate about Rana কি লৈ সখিন আছিল Rana is passionate about the sky, the sun, the moon, and most of all, the twinkling star of the clear night sky. Rati akahor moon, sun, ray toka tora, heblakok le passionate asil. Question number D. Why is the moon nowhere to be seen in the sky now? Erikyo sondrotu etiapa dekha poa goise. Uttortu hoise the moon is nowhere to be seen in sky because it is Krishna Paksha. Krishna Paksha karone sonkale dekhwa hoise. Question number E. What is Saptarshi Mandal? What is called in English? Saptarshi Mandal ki aru tak English ot ki boli koa hoy. A group সাতটা তৰাৰ গ্ৰুপক এটা প্যাটাৰ্ন লৈ পেলাই আকাশত থাকে হেতু Saptarshi Mandal বুলি কোৱা হয় in English it is called Ursa Major next F2 কৈছে what is a constellation কি উত্তৰটো হৈছে a group of stars is called constellation Question number Z. Why is the sky lit up suddenly? Akashot khopokke akashon kyo lit up hoy jay? Because the electricity is restored. Electricity black restored hoy. The question answer himane ase note down korba. Next ami pohim true false. Write whether the following sentence true hoy na false hoy. Rana and his grandfather to go to frontier of their house to see the star. Hiot kot koisil grandfather Rana terrace ot koisil gotike etu ki false. Dr. Anil Kumar Das is a doctor. The doctor is an astronomer gotike false. Planet look bright yellow and they do not twinkling in the sky gotike etu true. Saptarshi is Mandal is called Ursa Major in English true. Next pohim ami eta activity 1 Rewrite the following sentence using a bracket or the adverb keta ব্যবহাৰ কৰি আকৌ sentence to সম্পূৰ্ণ লিখিব দিছে এতিয়া প্ৰথম উত্তৰটো কি দিছে beautiful গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব they smile beautifully B to কৈছে I can dash nice draw a scenery nice ৰ জায়গাত কি হৈ যাব I can nicely draw a scenery C to হ'ব she writes neatly D Rima sings sweetly Manush talks mildly F the children are sitting in the classroom calmly The boy asked a question his teacher politely. Activity 2 কি দিছে খালি ঠাই দিছে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ কিছুমান বস্তু দি দিছে বক্সৰ ভিতৰ হেখিনি মিলাই লিখিব লাগে লাচিত বৰফুকন ফট লাচিত বৰফুকনে যেটা কাজিয়া কৰিছিল কি হে কৰিছিল হাহৰে কৰিছিল গতিকে কি হ'ব bravely The snail moved slowly লাহে লাহে snail to গৈছে He drives the car কি হয় fast The baby is playing happily মনটাই শান্তি মনে খেলি আছে He is sitting sadly because he was lost his toy car Please hold the glass abilak ami hotai ki koru tightly dhoro please call the doctor ki hoy immediately mota hoy quickly please speak tumi kiba eta kotha kole ki koba lage voice to loud kori gotike loudly eya ase ajay video gotike jodi bhal lage subscribe koriba aru agole mo video pur sai thakbo na pariba thank you